So in case if the innate immune system is not able to respond or not able to clear the infection, then the adaptive immune system will come to play. So this adaptive immune system, it shows highly specific immune response. It's like the cops or the military people. So if the security people are not able to, if they were not able to catch the, then we'll call the cop, police. So then they will come into role. It's like that only for adaptive immune system. It's a highly specific immune response. For example, it produces immune response specific to a particular microorganism. For example, when we get exposed to COVID virus, the adaptive immune system, it produces antibodies which is customized to fight against COVID virus. But whereas in innate immune system, the immune system will be common for all the infection, whether it is bacteria, virus, it will be common. But in adaptive immune system, it shows specific immune response. It also exhibits immunologic memory. So what is immunologic memory? When our body encounters an infection, the adaptive immune system will memorize it so that next time when the same infection occurs, this adaptive immune system recognizes it quickly and mount faster response to counteract the infection. Even with immunosenescence, this memory response will be intact. This immunological memory forms the basis for vaccination. So what we do by vaccinating? By vaccinating, the adaptive immune response will be stimulated and immune memory will be produced towards the microorganism against which the patient is vaccinated. So the next factor is comorbidities. Comorbidities are the associated illness like diabetes, hypertension, renal failure, heart failure, or chronic pulmonary disease, which is otherwise called as long-standing lung diseases. So in all these disease conditions, the innate immunity will be reduced, making the patient more prone for infection. So in patients with long-standing lung disease, the protective mechanism in the airway will be lost. So usually what happens when a microorganism like bacteria or virus enters the airway, it will be expelled out. The lungs try to expel it outside. But in patients with long-standing airway disease or long-standing lung disease, this defective mechanism will be lost and the microorganism will be retained, causing infection. The third factor is malnutrition. Protein energy malnutrition is present in 30 to 60% of patients above 65 years of age who are admitted to hospital. This protein energy malnutrition is associated with increased risk of infection and longer hospital stay and increased mortality. By longer hospital stay, it means the recovery rate is very slow and low. And the death rate is also more in patients with protein energy malnutrition. So the fourth factor is social determinants of health. It predisposes to infections for a number of reasons, like increased exposure to infectious agent, poor nutrition, increased risk of comorbid disease, and differential or poor access to care. So now we saw the factors which predisposes the older adults to infection, like immunosenescence, comorbidities or pre-existing illnesses, malnutrition, and social determinants. Now we will see how to prevent COVID infection in elderly. It's two simple things: avoid exposure to infection and develop good immunity. So in order to avoid exposure to infection, we need to follow proper sanitization, use masks, and follow social distancing. How to develop good immunity? In order to improve the immunity, patients with comorbid conditions like diabetes, their blood sugar should be under control, and they should have a very good nutrition with adequate proteins, vitamins, minerals in diet, and vaccination. Few words about the vaccines available in India. In India, 2 vaccines are produced, that is Covishield and Covaxin. It has been authorized for emergency use in India. Both are prepared using different technology, and both has completed phase 3 trials and are safe to use. The COVID-19 vaccines are designed to teach the body's immune system to safely recognize and block the coronavirus that causes COVID-19. These vaccines, they will mimic infection. So when we are vaccinated, our immune system thinks that
we are being infected. So it develops an immune response and memory immune system. So the next time when we interact with such infection, our body will mount the immune response immediately and will be able to overcome from the infection. Few words about Covaxin. It's an inactivated vaccine. It contains dead virus. Since it contains dead virus, it's incapable of infecting people. Uh, though it is a dead virus, it's able to prompt the immune system to make antibodies against coronavirus to mount a defensive reaction against COVID infection. This Covaxin is India's indigenous COVID-19 vaccine and it's developed by Bharat Biotech in collaboration with the Indian Council of Medical Research ICMR and National Institute of Virology Pune. It's developed in Bharat Biotech's Biosafety Level 3 High Containment Facility. And the other vaccine available in India is Covishield or Oxford AstraZeneca vaccine. It's made from a weakened version of a common cold virus, which is the chimpanzee adenovirus. This chimpanzee adenovirus is used as a vector which carries the spike protein from the coronavirus. So this adenovirus is modified to look more like the coronavirus by inserting the coronavirus spike protein. This adenovirus, it carries the coronavirus spike protein into the human cells. Even though the adenovirus is used in the vaccine, it can't replicate or cause illness. It prompts the immune system to start making antibodies to attack any coronavirus infection. In Covishield, this adenovirus is used as the vector. In that, the spike protein gene will be incorporated. This is the spike in coronavirus, spike proteins. Dr. Flora, Yes, sir. there's one important question maybe on some people's minds. Suppose the vaccine is administered, have there been any cases where the body has not produced enough antibodies for that vaccine? Yes, sir. Actually, there will be some patients with immunocompromised state, like those who are getting immunosuppressant drugs. So in such cases, they will not be able to produce sufficient antibodies. So such patients, they have to consult their doctors before getting vaccination. Okay, thank you, doctor. So now Dr. Praveen Babu and Praveen Raj will talk elaborately on the vaccines. Yes, ladies and gentlemen, just before going into the next bunch of slides, I just want to say next Dr. Praveen Babu will speak, and then after that Dr. Praveen Raj. Then we'll have the question and answer section where all the panelists will be ready to answer your questions. Yes. Now, Dr. Praveen Babu, if you can take over. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Good evening, all. Today I'm going to present about the types of COVID vaccines and its role, whatever the role it is going to do to our body, whatever the immunogenic response it is going to develop in our body. And what's a vaccination, first of all? Vaccination is nothing but a part of a virus, say a spike protein or an inactivated virus. ஒரு வைரஸ்ல இருந்து ஒரு சின்ன காம்பனன்ட், அதாவது அந்த இன்ஃபெக்டிவிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு சின்ன காம்பனன்ட், அந்த வைரஸ்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை அந்த வைரஸ்ல ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வைரஸ்னு எடுத்துக்கோங்க. the green ones which is depicted ஒரு ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம். அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் வந்து ஆன்டிஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்றதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அதை எடுத்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துட்டு நம்ம உடம்புல செலுத்தும் போது அது வேக்சினா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஐ மீன் அது வேக்சினா கொடுக்குறோம்.
அதை வேக்சினா கொடுக்குறோம். அது வந்து நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்கேஸ் அடுத்த டைம் அதே வைரஸ்ல நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணும்போது நம்ம உடம்பு வந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி தானா வச்சிருக்கு. தட்ஸ் த திங். அண்ட் ஈச் வேக்சின் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோவிஷீல்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தி ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன், அந்த கிரீன் காம்பனன்ட் இருக்குது. அதை வந்து எடுத்து இன்ஃபெக்டிவிட்டி காஸ் பண்றதுக்கான இது பண்ணி வேக்சினா கொடுக்குறோம். அண்ட் இப்போ கோவேக்சின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஹோல் வைரஸை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வேக்சின் சொல்றோம். அண்ட் அதர் டைப் ஆஃப் இந்த ஃபைசர் வேக்சின், மாடர்னா, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஆர்என்ஏ, இந்த வைரஸ்க்குன்னு ஒரு ஆர்என்ஏ இருக்கும், ஜெனட்டிக் சீக்வன்ஸ் இருக்கும். அந்த சீக்வன்ஸை எடுத்து அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வேக்சினா கொடுக்குறோம். அது வந்து திருப்பி நம்ம பாடியில ஆன்டிபாடி, அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி டெவலப் பண்ணுது. அது வந்து திருப்பி நம்ம அதே வைரஸோட என்கவுண்டர் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்குது. ஸோ தட் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் இன்ஃபெக்டட். எப்படி இன்னும் நல்லா சொல்லணும்னா, ஈவன் இஃப் யூ கெட் இன்ஃபெக்டட், அந்த சிவியாரிட்டி ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். இட் வில் பி இன் அ வெரி மைல்டு ஃபார்ம். டிசீஸ் வந்தாலுமே இட் வில் prevent us from deathbed அந்த மாதிரி. But also it is somewhat efficacious that it will not produce the infection again. And usually ஒரு வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 10 years ஆகும் ஒரு வேக்சின் வந்து நமக்கு டெரைவ் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா 3 phases ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு வேக்சின் வந்து நம்ம கைக்கு வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல அந்த வேக்சின் முதல்ல சேஃபா, வெதர் இட் இஸ் சேஃப் டு பி அட்மினிஸ்டர்ட் இன் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க. அது பாஸ் ஆனாதான் ஃபேஸ் 2க்கு போகும். என்ன ஆன்டிபாடி ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புல என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்றத செக் பண்றது ஃபேஸ் 2. அண்ட் ஃபேஸ் 3. ஃபேஸ் 3 வந்து எஃபிகசி எவ்வளவு %, அதாவது நம்ம கொடுக்கும்போது 100% எஃபெக்டிவா இருக்குமா இல்லை 80% எஃபெக்டிவா இருக்குமான்னு பாக்குறது ஃபேஸ் 3. பட் 2 to 10 இயர்ஸ்ன்றது வந்து இப்போ நம்ம பேண்டமிக்ல இருக்கிறதுனால, இது ரொம்ப ப்ரொலாங்டு டைம்ன்றதுனால இந்த ஃபேஸஸ் எல்லாமே ஆக்சலரேட் பண்ணி தான் நமக்கு இப்போ வேக்சின் டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சலரேட்டட்னா இந்த ஃபேஸ் 3க்கு இத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னா அதை கட் ஷார்ட் பண்ணி சீக்கிரமா ஒரு ட்ரையல் பண்ணி அதில் தான் நமக்கு இப்போ வேக்சின் டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வந்து கோவிட் 12 months ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட COVID-19 நம்மளுக்கு பேண்டமிக் வந்து. அண்ட் அது வந்ததுல இருந்து வேக்சின் டெவலப் பண்ண நிறைய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. மோர் தென் 300 வேக்சின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் 40 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அப்ரூவ் ஆகி இப்போ 10 வேக்சின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸ் 3 ட்ரையல்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. 6 அதுல வந்து பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸோட வந்திருக்கு. ஸோ கரண்ட்லி 3 வேக்சின்ஸ், அதாவது 3 டெக்னாலஜிஸ், அதாவது ஒரு ஆர்என்ஏ, வைரஸோட ஆர்என்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், அண்ட் வெக்டார்னு சொல்லுவோம், அதாவது இன்னொரு வைரஸை ஒரு வெஹிக்கல் மாதிரி ஒரு லிஃப்ட் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இன்னொரு வைரஸை எடுத்து அதுல இந்த கொரோனா வைரஸோட ஜெனட்டிக் சீக்வன்ஸை இன்கார்பரேட் பண்ணி அதை நமக்குள்ள அனுப்பும்போது அப்பயும் ஆன்டிபாடி ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அது ஒரு மெத்தடாலஜி. அந்த மாதிரியும் கிடைக்கும். இன்ஆக்டிவேட்டட் மொத்த வைரஸையும் எடுத்து இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி அனுப்புறது, இன்ஆக்டிவேட்டட் ஹோல் விரியான் வேக்சின்ஸ். ஸோ அது ஒரு கேட்டகரி. ஸோ இந்த 3 கேட்டகரியில இப்போ ஸ்பிட் பண்ணி நம்மளுக்கு வேக்சின்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அண்ட் எதுக்கு நம்ம வேக்சின் பண்ணணும், வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் வேக்சினேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டே பை டே COVID-19 கேசஸ் வந்து கம்மியாகும், மார்பிடிட்டி மார்டாலிட்டி கம்மியாகும். மெயினா ஹர்ட் இம்யூனிட்டி வில் ஃபெசிலிட்டேட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹர்ட் இம்யூனிட்டி. ஹர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு பாப்புலேஷன்ல ஒரு 70% அட்லீஸ்ட் வந்து வேக்சினேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பாப்புலேஷனுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் சர்வைவ் ஆக முடியாது. நாட் தட் 100% பண்ணாதான் கொரோனா வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் விட்டு போகும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 70%, அதாவது ஒரு மாசா வந்து நம்ம வேக்சினேட் பண்ணும்போது ஒரு 70% மேல வேக்சினேட் பண்ணும்போது இட் வில் என்ஷூர் தட் வி ப்ரொடியூஸ் ஹர்ட் இம்யூனிட்டி. அதாவது அந்த கம்யூனிட்டியில எதிர்ப்பு சக்தி மொத்தமா இருக்கிறதுனால அந்த கம்யூனிட்டியில அந்த வைரஸால சர்வை பண்ண முடியாது. That's the main motto. And yeah, these are the authorized vaccines also as of now. AstraZeneca COVID, அதாவது கோவிஷீல்டு, அதுக்கப்புறம் மாடர்னா வேக்சின், ஸ்பூட்னிக், கோவேக்சின்ஸ், இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டெக்னாலஜில வருது. அண்ட் ஆஸ்ட்ராஜெனிகா வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி UK பண்றாங்க. கோவேக்சின் வந்து பாரத் பயோடெக் பண்றாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு கம்பெனியா பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தீஸ் ஆர் த வேக்சின்ஸ் அப்ரூவ்ட், அதாவது இந்த ஃபேஸ் 3 ட்ரையல்ஸை தாண்டி வந்திருக்கிற வேக்சின். அண்ட் ஒவ்வொரு வேக்சினுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அண்ட் ஒவ்வொரு வேக்சினுக்கும் ஒவ்வொரு
அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், டோசேஜ், ஹேண்ட்லிங், டெம்பரேச்சர், எஃபிகசி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. மெயினா நம்ம கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவேக்சினுக்கு பார்த்தோம்னா, கோவிஷீல்டு வந்து ஒரு சிம்பான்சி, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு வெஹிக்கல் மாதிரி இன்னொரு வைரஸ்ல ஏற்றி விட்டு அனுப்புறது அப்படின்றது. அது மாதிரி சிம்பான்சியோட அடினோ வைரஸ்ல இந்த கொரோனாவை, இந்த கோவிட் வேக்சின் வைரஸை ஏற்றி விட்டு நம்மளுக்கு பாடியில செலுத்தும் போது நமக்கு அதுல இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகுது. 2 டோசஸ் கொடுக்க போறோம், அது 28 days அப்பார்ட்ல கொடுக்க போறோம். இது இந்த வேக்சினை வந்து 6 months 2 to 8 degree Celsiusல வைக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடர்னா வேக்சின்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 6 monthsக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம்னா -20 degree Celsiusல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் தான் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. ஏன் மாடர்னாலாம் நம்ம ஊர்ல இல்லை அப்படின்னா, -20 degree Celsiusல வச்சாலும் 6 monthsக்கு இட் வில் பி ஆக்டிவ். அப்படி இல்லை 2 to 8 degree Celsius தான் வைக்கிறோம் அப்படின்னா 30 daysக்கு தான் இது ஆக்டிவா இருக்கும். ஃபைசர் பார்த்தீங்கன்னா 6 monthsக்கு -70 degree Celsiusல ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கோவிஷீல்டும் கோவேக்சினும் 2 to 8 degree Celsiusல 6 months ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த வேக்சின்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரில இப்போ மேஜரா அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் எஃபிகசி ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோவிஷீல்டுக்கு 4 weeks இன்டர்வல்ல 2 டோஸ் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு 82.4% எஃபிகசி இருக்கு. அதே கோவேக்சினும் 2 doses 20 days அப்பார்ட்ல எடுக்கும்போது 81% எஃபிகசி இருக்கு. அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் ஆல்ரெடி, ஃபைசர், மாடர்னா, கோவிஷீல்டு, சைனோவேக் அண்ட் கோவேக்சின் தான் இப்போ அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அண்ட் இந்தியாவில் மெயினாக யூஸ் பண்றது கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவேக்சின். அண்ட் ஹவு திஸ் கோவிஷீல்டு ஒர்க்ஸ்ன்றது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஆஸ் யூ கேன் சி, சிம்பான்சியோட அடினோ வைரஸை மாடிஃபை பண்ணி ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனை கொரோனால இருந்து ஜீன் சீக்வன்ஸ் பண்ணி இன்கார்பரேட் பண்ணி நமக்குள்ள கொடுக்கறதுனால நம்ம உடம்புல செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி அண்ட் ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி, அது ஒரு டைப் ஆஃப் எதிர்ப்பு சக்தி அது நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் மாடர்னா அண்ட் ஃபைசர் சொன்ன மாதிரி ஆர்என்ஏ வேக்சின், அதாவது அந்த வைரஸோட ஆர்என்ஏவை ஒரு லிப்பிட் நானோ பார்ட்டிகல், லிப்பிட்னா கொழுப்புன்னு சொல்லுவோம், அது லிப்பிட் ஒரு செல், ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் எடுத்து அதுக்குள்ள இன்கார்பரேட் பண்ணி அனுப்பும்போது அது வந்து நமக்கு ஒரு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ஜெனரேட் பண்ணுது. அண்ட் another type of vector vaccine தான் வந்து ஸ்பூட்னிக். அதுல 2 types இருக்கு, AD26 and AD5. அண்ட் கோவேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா இன்ஆக்டிவேட், மொத்த வைரஸும் இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி, அதாவது இன்ஃபெக்டிவிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி மொத்தமா அழிச்சிட்டு இருக்கும். அண்ட் கோவேக்சின் இது. அண்ட் ஹூ கேன் பி வேக்சினேட்டட் அண்ட் வித் கோவேக்சின் அண்ட் கோவிஷீல்டு அண்ட் ஹூ நாட் அப்படின்றது அந்த எஃபிகசி என்னன்றது பார்க்கலாம். கோவேக்சின் 18 years and older யாருனாலும் வேக்சினேட் பண்ணலாம். Individuals with a history of severe allergic reactions not related to vaccines or injectable medications such as environmental allergies to food, pet and venom or latex. அதாவது சிவியர் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ், எனக்கு சின்னதா வந்து ஏதாவது சாப்பிட்டா அலர்ஜி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றேன். சிவியர் அனஃபிலாக்சிஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த சென்ஸ் சிவியர் ரியாக்ஷன்ஸ், உதடெல்லாம் வீங்கி போய் ஒரு மாதிரி ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஆகிலாம் சில பேர் சில ட்ரக்ஸ்க்கு, சில மெடிசின்ஸ்க்கு, சில ஃபுட்ஸுக்கு ஆயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு எதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க உங்க டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு வெதர் இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் நாட் அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் யூ ஷுட் புட் தட். அண்ட் நான் இப்போ வந்து ஆன்டிபிளேட்லெட் எடுக்கிறேன், பிளட் தின்னர்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் யூ கேன் டேக், பட் அதுவும் கூட வித் த கன்சல்டேஷன் ஆஃப் அ ஃபிசிஷியன் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ் இண்டிவிஜுவல், ஒரு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டோ ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டோ அவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்குன்னா எடுக்கலாமா அப்படின்னா எடுக்கலாம். அப்பவும் ஆனா ஒரு பிசிஷியனோட அட்வைஸ் எடுக்கிறது நல்லது. கோமார்பிடிட்டிஸ், டயபெட்டிஸ், கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களாம் கண்டிப்பா இருக்கு. அண்ட் ஹூ நாட், ஆல்ரெடி as I said, சிவியர் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருக்கிறவங்க எடுக்கிறாங்க. அண்ட் ப்ரீவியஸ் டோஸ், ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சிவியரா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருந்ததுன்னா அப்போ எடுக்க வேண்டாம். அண்ட் ஆக்டிவா இன்ஃபெக்ஷனோ ஒரு ஃபீவரோ, இப்போ எனக்கு ஒரு ஆக்டிவா ஃபீவர், நாட் கொரோனானாலும் இல்லை, எந்த ஃபீவர்னாலும் ஆக்டிவா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, ஒரு ஃபீவர் இருக்கு, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க அந்த வேக்சின் எடுக்கல வேண்டாம். அண்ட் ஆல்சோ நீங்க ஒரு கொரோனால இருந்து இப்பதான் ரெக்கவர் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் லீவ் அட்லீஸ்ட் 4 to 8 weeks கேப் பிஃபோர் கெட்டிங் வேக்சினேட்டட். ஒரு கொரோனா வந்திருக்கு, நீங்க இப்பதான் ரெக்கவர் ஆயிருக்கீங்கன்னா யூ ஷுட் லீவ் அ கேப் ஆஃப் 4 to 8 weeks. அண்ட் பிரெக்னென்ட் ஆர் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் உமன் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்தியாவில் நம்ம வேக்சினேட் பண்றது இல்லை, பட் சில கண்ட்ரீஸ்ல பண்றாங்க. நமக்கு இப்போ அதனால எஃபிகசி என்ன இருக்கு, சேஃப்டி என்ன இருக்கு அப்படின்றது ப்ராப்பரான டேட்டா இல்லாததுனால அட் ப்ரெசென்ட் வி ஆர் நாட் வேக்சினேட்டிங் பிரெக்னென்ட் ஆர் லாக்டேட்டிங் உமன். பட் இன் ஃபியூச்சர் அதுவும் மாறலாம், இந்த டேட்டாவும் மாறலாம். மேபி பிரெக்னென்ட் அண்ட் லாக்டேட்டிங் உமனுக்கும் வேக்சினேட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வி ஆர் நாட் டூயிங் தட். அண்ட் பீடியாட்ரிக் குழந்தைங்களுக்கும் 18 years கீழே உள்ளவங்களுக்கும் எந்த அளவுக்கு இந்த
வேக்சின் வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்குறதுன்றது நமக்கு தெரியல. அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்லை ஒரு ஹெச்ஐவி இன்னும் காம்ப்ரமைஸ் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு இது பண்ணணும்னு தெரியல. ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் தெரியல. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வேக்சின் வந்து எவ்வளவு நேரத்துக்கு நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குன்றது தெரியல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ட்ரையல் போனாதான், இன்னும் வருஷங்கள் ஆனாதான் இதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் என்னன்றது நமக்கு தெரியும். Now I hand over to Dr. Praveen to speak regarding the side effects of vaccine and the frequently asked questions on vaccine. Thank you so much. Good evening, sir. Doctor, sorry for interrupting. Yes, sir. One question which I have to Dr. Praveen Babu. Yes, sir. Dr. Praveen Babu, Covishield is something which is popular among the two. Initially, I think Covishield was popular. Yeah. And Covishield, they had recommended the gap between the first and the second dose to be 4 weeks initially. Yes, sir. And recent studies they say have shown that it is better to do it 6 to 8 weeks or even postpone to the 12th week for the second dose. So do you think there is any weightage to this, or are there rumors that saying that Covishield there's a scarcity and that's why they're saying this? No, sir, no. Actually, studies there are proper studies to validate this. முதல்ல சொன்னாங்க for the ease of practice and for the people to get vaccinated in a short span, அந்த மாதிரி இதனால ஒரு 4 to 6 weeks அப்படின்றத ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. But as trials go and as people get vaccinated and as we measure the antibody titers, 8 weeks மேல 6 to 8 weeks இப்போ சொல்றாங்க. But better to take it after 6 weeks and best possible 8 weeks எடுத்தா இன்னும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. The efficacy rate is increasing as we take it later. ஒரு 1.5 to 2 months அந்த ரேஷியோல நம்ம செகண்ட் டோஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா the efficacy rate is good. And it's a proven one. The trials are going on. Rumors கிடையாது. Thank you, doctor. Thank you. Good evening. Good evening, sir. And I'm Dr. Praveen. I'm here to talk about the side effects of the vaccine. Commonly, the side effects include local causes and systemic causes. The local causes are usually pain, swelling, redness, induration at site, and the generalized complications are fever, body pain, myalgia, lymphadenopathy, rash, etc. So next slide, please. So we are here to discuss the side effects of the vaccine. The commonest are local reactions. We have completed that question. Now we shall go to the second slide, which speaks about specific considerations, when you should take and when you should avoid. So usually it is avoided in people who have developed severe allergy. If they had been
they had developed severe allergy during previous vaccinations, especially for influenza virus, H1N1, etc. And to postpone the infection, who people who are suffering from any infections with febrile illness, like you say typhoid, etc., urinary infection, such thing, better to cure the person of the present infection, and then once he is recovered to administer the vaccine. And as Madam had said, when there is protein energy malnutrition or patients suffering from thrombocytopenia, coagulation disorders, they should take the advice of the doctors and go ahead with the vaccination on the advice of the treating physician. Next slide, sir. Can we go to the next slide? Then vaccination for COVID-19 is entirely voluntary, but is mostly advised to take the vaccine as to prevent a dreaded infection which is associated with this virus, the SARS and the morbidity it induces. So it is, though it is voluntary, it is advisable for all to take the vaccine. Is the vaccine necessary for a COVID recovered person? Yes. Because the duration of the antibody produced during a natural infection caused by this virus is 3 to 6 months. After that, the level of antibodies may come down. So the patient is advised to take a vaccine after a month or 2 months after recovering from the disease. So the available antibody titer to prevent reinfection will last for at least a year and more. The next question comes, how long will this vaccine protect from an infection? At present, there is no specific data available on the duration of protection. Ongoing trials may provide that up to 1 to 2 years, it might provide adequate antibody titer. And if necessary, booster injection maybe they would recommend every year. That depends with other clinical trials. And will we need seasonal SARS-CoV-2 vaccine? Compared to influenza and HIV, there is a little sequence variation in SARS-CoV-2. That again depends on the clinical trials and how this virus plays, mutates, etc. So that depends on the medical research that will need to be constantly monitored on the behavior of the virus. Can this vaccine be given to all people subgroups? It is advised for everybody. The vaccine is contraindicated in persons with history, as mentioned earlier, with a history of severe anaphylaxis or a severe allergic reaction to the previous dose of COVID vaccine, history of immediate or delayed onset anaphylaxis to food items, drugs, etc. But even in that condition, it can be given with the advice of the treating physician. Pregnancy and lactation, as doctor had mentioned earlier,
it is advisable, since we don't know the reactions that might happen, it is better to take the advice of the physician and then go. Will the vaccine prevent infection after I have been exposed to COVID-19? No. Vaccines are currently not recommended as part of post-exposure prophylaxis. And there have been cases where people after being vaccinated have also developed infection, but the morbidity of the illness has been very mild. They have not gone into the severe infection, and they have a moderate clinical course of the illness. It's a short, mild 3 to 4 days of fever and early recovery with less complications. So even if you are vaccinated, you have to follow the basic preventive methods of wearing a mask, so maintaining social distance, and using sanitizer to protect yourself. The vaccination would be deferred by 4 to 8 weeks in persons with active symptoms of COVID-19, as Dr. had already mentioned. Patient given anti-SARS-CoV-2 plasma or monoclonal antibodies. Persons acutely unwell patients with any illness who may or may not require intensive care. Should I follow safety precautions after vaccination? Yes. Even after vaccination, standard precautions, including, as mentioned earlier, we have to you follow the methods, as reinfection can occur. I am under 18 years old. Can I still get the vaccine? The Pfizer vaccine has been approved for ages 16 and the Moderna vaccine has been approved for ages 18 and up. Studies are being done to determine whether or not the vaccine is safe in younger children. Most countries require parental consent for someone under age 18 years. And most of the pediatricians have noticed that the illness is very mild in young children below 18 years. So the necessity for vaccination has not been given that importance, as it is more important for people above 60 and above 40 who have comorbidities. It can be given, but maybe. Will I still need to wear a mask after I receive the vaccine? Yes. Current vaccines are about 90% effective. Wearing a mask, practical social distancing, and consistent hand washing will protect others, especially nursing home residents. And cases of reinfection have occurred after a vaccine. We have noticed in our practice. Thank you, sir. Thank you, Dr. Praveen Raj. Yes, sir. Thank you so much, all the panelists. Yes, to the attendees in the meeting, now we have come to the Q&A section of the whole program. So there is a small icon which says for you to raise your hand. So I would advise, or I would request you to please press on that icon so that we know that you raised your hand, and then we'll be able to unmute you so that you'll be able to ask that question. So dear all, for the Q&A section, please raise your hand, which is there in the Zoom
software itself. Anybody's raised hand? Some attendees may be having trouble with the software. Anybody who wants to ask a question? Yes, please raise your hands. So you were talking about the vaccine for children below 18 years old. You said it is best not to go for the vaccine because we don't have the data. Is that right, sir? எங்க இருக்குது நான் பார்க்கலாமா? Sorry, there is one question which has been asked. Let me read out that question. This question is by Raghu. It says, after the first vaccination, if suppose the victim encountered some changes in the body due to anxiety or threatening from the groups who never vaccinated, due to anxiety or threatening from the groups who never vaccinated, will it affect their internal peace or will they be affected by their mood swings after vaccinated? I think the question here is, after being vaccinated, is there a possibility of mood swings? Is there a possibility of anxiety creeping up? Are all these a possibility other than, of course, the other side effects of fever, cold, and the other side effects? So Dr. Flora, if you can be kind enough to answer this question, please. Actually, anxiety won't happen after vaccination. As side effect of vaccination, anxiety won't happen. But maybe because of the other threat, like don't take vaccine, this will happen and all, that may cause anxiety. But vaccination as such, it won't cause anxiety. Okay, doctor. But is there a chance for mood swings, for example? No. Anxiety or mood swings, it won't happen with vaccination. If they have underlying problems, psychological problems, then they may be prone to. For that, they need to take psychological counseling and treatment for that. Okay, doctor. Thank you. Yes, Dr. Praveen Raj. Yes, sir. So you were talking about vaccination for people under 18 years of age. Yes, sir. So we have heard that vaccination even for 14-year-olds and above can be done by some research which has happened, but of course it's not recommended. What do you think is the right thing to do, sir? So, the vaccine is safe for all children because it's just a vaccine. But what pediatricians feel is, since this infection is like an influenza virus, it is very mild in children. It is less like chicken pox. When it comes to children, it's very mild. It's better
with the availability of vaccines, since the priority is needed for people above 60 who have more of morbidity and mortality, and people with comorbid conditions above 40, the priority is for the middle-aged and the elderly people. Children, they suffer very little morbidity from this. It's like a mild viral fever for them. So most of the pediatricians think it's not necessary. So in a family, if though children go to school, they might pick up the infection. It is better to vaccinate the elderly at home. Then for them, it's just a mild viral infection for 2 to 3 days. It's going to be there, and they don't even need hospital. But isolation and social distancing, those things are equally important because they might carry the infection home. But for the infection for them, according to pediatricians, is very mild. There's never been any case of severe morbidity or mortality among age group below 20 years. Even among 20 to 30 years, the infection is so mild. They don't need hospitalization also. It's only people above 30 and the middle-aged and elderly who go in for, with comorbidity, who go in for severe respiratory distress syndrome. So the priority is for elderly people, and maybe children can also be given later. Okay, doctor. Yes. There is another question from Ms. Sindhu to all panelists. Again, it has got to do with the starting age of when to put the vaccine. I think you've answered that, sir. So then again, like sir said, we'll have to do it at 18. We have another question. I would request all attendees who are asking questions to please state their name and location, please. Location in Coimbatore or location Chennai, wherever it is. Thank you very much. There is another question by another person's name, I'm not sure. Okay, the question is it necessary to have the second shot too? So Dr. Praveen Babu, can you please answer this? Yeah, definitely it is necessary to have the second shot because the first shot gives you protection for about 70 to 80% only. And when you do the second shot, the efficacy rate pushes up to 90 to 95%. And we want to make sure that the efficacy rate is high. So definitely the second shot is a must. And now the recommendation is that from 4 to 6 weeks, it has been recommended to put the second shot from 6 to 8 weeks, so that the efficacy rate is still better compared to before. So the second shot is a must, and it should be taken. Thank you, doctor. Yes, that question was from Mrs. Jayashree Murli from Bangalore. Yes, moving on to the next question. Again, I would ask all attendees to please state their name and location. But we have another anonymous question. The question is vaccination in a lactating mother an absolute contraindication or a relative contraindication? Is it advisable for a lactating healthcare worker to get vaccinated? Dr. Flora, can you please take this question? At present, in India, we are not vaccinating pregnant and lactating women, but in abroad, they are vaccinating. But for lactating healthcare workers, usually they don't give COVID duties. So, till proper data are available, it's better not to get vaccinated. It's like relative contraindication. It's not absolute contraindication. Thank you, doctor. Yes. This next question comes from Ms. Rao
from Coimbatore. Yes, good evening. We have heard of people who have taken both doses and have tested positive after. Some clarity on that, please. Dr. Praveen Raj, can you please take up that question? Yes, sir. Some of the doctors we've come across who were vaccinated with 2 doses still contracted the illness. Though the antibody titer was adequate, the infection that came after the vaccination was very mild, the way it comes to people with good immunity at younger age group. There was a mild fever, generalized malaise for 2 to 3 days, and they recovered within a week. All those doctors were above 60 years, and if not for the vaccine, their immune resistance would not have been that good. They would have had the full-blown infection, which would have led to developing acute respiratory distress syndrome, the SARS, hospitalization, morbidity, etc. So the infection is mild after the vaccination because the body has enough antibodies. That early entry of the virus is immediately acted upon by our antibodies. So the viral replication does not storm and cause full-blown infection, and so it is controlled. Okay. So you can develop an infection, but you are safe. You don't get the full-blown infection. You don't get the full-blown infection. So, sir, is it safe to say, Dr. Praveen Raj, Yes, sir. that a vaccine should stop you from getting symptoms which are so complicated or which are severe that you need hospitalization? Is it safe to say a vaccine is there to stop you from going to a hospital or Correct. for you to Correct. get severe symptoms? Correct. That is what happens. That severe respiratory distress syndrome, all those are avoidable. The vaccine gives adequate protection, prevents the initial viral storm. Contradictory to what many people believe, the vaccine is not going to shield you from every little virus coming into your body. It is going to protect you from. It's going to protect you. It's going to protect you with initial antibody response to control the virus multiplication. Okay. Control the viral load. Okay. The efficacy of the vaccine is nearly 80%. So there is another 20% chance of getting the infection. Yes, madam. And we've seen patients who get the infection as a very mild version. 2 of our doctors' colleagues developed a repeat infection. It was very mild. 2 to 3 days they had fever. They didn't need hospitalization. The saturation level was maintained adequately. So they could come out of it with just paracetamol. And, Thank you, doctor. Yes. Thank you, Dr. Flora. Yes. This next question is from Mr. Seshan from Nana Nani in Coimbatore. He says, recently, one of our residents has developed acute breathing difficulty after vaccination. She is still on life support. It transpires she had an existing disease of myasthenia gravis. Is this a contraindication for vaccine? Dr. Praveen Babu? Yes. Okay, as such, myasthenia gravis is a condition which weakens your muscles. It's an autoimmune disorder. Your own body produces antibodies against your own muscle so that it weakens your muscle. As for now, the COVID vaccine is not recommended in such persons, for those who have myasthenia gravis. Unfortunately, she has not been tested before, I think so. There are possibilities that myasthenia gravis might produce some breathing difficulty on vaccination and produce side effects. Myasthenia gravis also can paralyze your respiratory muscles sometimes. So in rare cases, so that might have been a possibility which could have triggered that. Whenever
The persons with such conditions should keep your physician informed before vaccinating so that you can avoid such complications. And whatever condition you have, if you have a clear rapport with your physician, you'll get an idea whether to vaccinate or not. There are many such conditions. We cannot address each and every one. So it's better you consult your family physician before getting vaccinated. So from the question, it seems that the person did not know that she had this existing disease. Might have been, sir. Might have been. So She might it is have had all minor symptoms. She would have left it unnoticed, or she would have left it in a minor way. So after vaccinating, it might have triggered things. So it is better to inform any symptoms which is abnormal to you before getting vaccinated, so that it will help your physician to get a clear idea. Absolutely. So consulting your physician before getting the vaccination is an absolute must in elders, maybe. Yeah, if you have any abnormal conditions or any abnormal symptom. Okay, thank you, doctor. Yes. Dr. Praveen Babu, you are also talking about the difference between the two main vaccines that we have in India, right? The Covaxin and the Covishield. Yeah. Actually, what is the difference? Some people say this is better, other people say the other one is better. So everybody is wondering, should we go for the better one or should we just go for what is available? Still, there is a lot of debate on whether Covaxin is a better thing or a Covishield is a better thing. Covishield is a different mechanism of producing antibody. It is, as I said before, part of virus is taken and it is inactivated and injected into the body to produce the immune response. Whereas Covaxin is the entire virus which is inactivated and incorporated. They say both have the same efficacy rate. Both have a somewhat similar minor side effects. That's why our government has approved both vaccines for the public, and it's up to the public to choose between Covaxin or Covishield. A month before, it was said Covishield was better, but now they are saying that Covaxin is better. Maybe within 15 days, things might change. But both vaccines are safer. Both vaccines can be taken. It's the choice of the people to take Covishield or Covaxin. No issues in taking both things, and both have the same efficacy. And there are a lot of debates on the efficacy rate. But as of now, we don't have the clear data to say that this is superior and this is inferior. We don't have such data. We can take whatever vaccine is available in your nearby PHC. And I would also like to add up that in Kanpur or any areas in Tamil Nadu, you can go to your nearby PHC or any renowned hospital where they are vaccinating. You need to take your identity proofs. It would be better if you take your Aadhaar card. You can take any two identity proofs to be safer. Be on safer side. You can take any two identity proofs with you, and you need to tell your data. The vaccinating person and the registered person will enter your data, and you will get a link to a SMS. If you click the link, you will. You will be able to download the provisional certificate for vaccinating for the dose 1 and dose 2. You can keep that certificate so that it will be helpful to show on your second dosage, or it will be helpful to show whether you are vaccinated or not. Thank you, doctor. Yes, Mrs. Shashi has message saying, excellent webinar. Thank you, Grand World. Thank you for joining. The question is, my grandparents are hesitant to get vaccinated. Will vaccinating others in the family protect them, at least to a certain extent? Dr. Flora, can you please take this up? Vaccinating the family members, definitely there will be some protection to the grandparents. But apart from that, we have to practice proper sanitation using mask and social distancing, both your grandparents and you. This will really help in avoiding them from getting the COVID infection. Yeah. But also, another,
information which maybe the general public need to know is, even if one is vaccinated, that person, there is a chance of They may be a carrier. contracting and transferring the disease, right? So that's why if they follow proper sanitation, wear mask and Wear social mask. distancing, they won't be carriers. Yeah. So they have to follow all those conditions, not only vaccination, right? Yes. Thank you, doctor. Thank you. Yes, we received two more messages of thank you from Mrs. Jayshree Murli and Ms. Parna Surain. Thank you for joining. Another question which comes to mind is some of the European nations have banned AstraZeneca, Covishield, because some of the elder patients develop some sort of symptoms or some sort of weaknesses. Thrombosis, blood clots. Blood clots, yes, doctor. So can you throw light on that situation, and then why is one country or another country have again accepted Covishield? Is there any information on this, doctor? No idea, sir. Maybe genetically predisposed for the race, something like that. We don't have any adequate data medically. Okay. Maybe racially, genetically predisposed. Maybe for some countries that might happen. They say some medicine, some genetically, for the Jews it might happen, or so no idea. Specific data is not there. Okay, doctor. Yes, and Ms. Raghu has messaged, a good note at a correct time motivates her to get vaccinated. Thank you, Ms. Raghu. So thank you all. Thank you, panelists. Thank you, attendees who attended the webinar. The panelists for sharing their knowledge and answering the questions patiently. Thank you so much, Dr. Flora, Dr. Praveen Raj, and Dr. Praveen Babu. I hope some questions which were in the minds of people have been clarified. I hope this webinar brought a lot of knowledge and some clarity to some questions in all our minds. So, like mentioned before, this is a crucial stage. So let's all be safe. Let's all follow protocol, and let's try to fight this disease in a disciplined manner. So thank you very much. Thank you all. Great pleasure of mine to have been part of this webinar where all the panelists share their knowledge. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, doctors. Thank you, doctors.